Moving on to the next topic. So, இவ்ளோ நேரம் நம்ம dot product பார்த்தோம். இப்போ cross product பார்க்க போறோம். So, dot product எப்படி பார்த்தோம்? A dot B equals magnitude of A, magnitude of B times cos theta. So, அதே மாதிரி இந்த இடத்துல என்ன இருக்க போகுது? A cross B. So, இந்த symbol வந்து into கிடையாது. We say it as A cross B. A cross B equals magnitude of A, magnitude of B times sin theta. அங்க எப்படி cos theta பார்த்தோமோ, இங்க sin theta times n cap. N capனா என்ன? இப்போ A vector இந்த directionல இருக்கு, B vector இந்த directionல இருக்குனா, n is going to be in a direction which is going to be perpendicular to both. So, A vector is perpendicular to n vector and B vector is going to be perpendicular to n vector. நம்ம scalar quantities, இப்போ A dot B பார்க்கும்போது, it is a scalar product. So, நமக்கு final answer ஏதோ ஒரு number formல வரும். இல்லையா? 0, 1, 2 இந்த மாதிரி number formல வரும். But A cross B பண்ணும்போது நமக்கு vector தான் வரப்போகுது. So, one thing that you have to remember is A cross B is a vector quantity. A dot B is a scalar quantity மாதிரி A cross B is a vector quantity. Final answer நமக்கு I cap, J cap, K cap இந்த termsல தான் வரப்போகுது. Okay? And angle எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? Sin theta equals A cross B divided by magnitude of A times magnitude of B. Okay. இப்போ if either A or B is going to be 0, then theta is not defined. கரெக்டா? theta வந்து 0வா இருக்கலாம், pi by 2ஆ இருக்கலாம், pi by 4ஆ இருக்கலாம், என்னவா வேணா இருக்கலாம். இது A, Bல ரெண்டுத்துல ஏதோ ஒன்னு 0 ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, obviously the cross product is going to be 0. Okay? Now, I also have, இப்போ A cross A equals A cross minus A, which is also equal to 0. இப்போ ஒரே directionல இருந்தாலும் சரி, opposite directionல இருந்தாலும் சரி, that is going to be 0, because எதனால? இப்போ A cross A வந்து it becomes theta equals 0 ஒரே directionல இருக்கு, which means sin 0 0, or theta equals pi அப்படின்னா sin theta becomes a 0 in both these cases. Theta equals 0 லியும் sin 0 is going to be 0, and sin pi, theta equals pi லியும் sin pi is going to be 0. So இந்த கேஸ்ல the cross product is going to be 0. எந்த கேஸ்ல cross product இருக்கும்? I have theta equals pi by 2 wherein the sin theta becomes 1 இல்லையா? So sin pi by 2 becomes a 1, which means I have A cross B equals magnitude of A times magnitude of B. புரிஞ்சுதா? இந்த இடத்துல theta equals 0 na I have A cross A. Theta equals pi na I have A cross minus A. Okay, புரிஞ்சுதா? Now, the point that you have to remember is going to be, இப்பதான் சொன்னேன், A cross B is a vector. It's not a scalar, it is going to be a vector. இப்போ, I also have இப்போ A cross B equals 0 na, we say that A is parallel to B. எதனால? If A cross B equals 0, which means the sine angle is going to be 0 or pi. இப்போ sin angle 0 னா என்ன அர்த்தம்? A vector இங்க இருக்கு, B vector இங்கே தான் இருக்கு. So ஒரே லைன்ல இருக்கு. Or it can also be A vector இங்க இருக்கு, B vector இங்க இருக்கு. இது ஒண்ணா இல்லாம it can also be like this. A vector இப்படி இருக்கு, B vector இப்படி இருக்கு. So basically whenever you have sin 0 or sin pi, the angle is going to be 0 or pi, it means that we are talking about parallel stuff. இப்போ இதே dot product என்ன பார்த்தோம்? I'm just revising. So இங்க வந்து cos pi by 2 equals 0. So we say that A is perpendicular to B. So example என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? Parallel அப்படின்னா cross product. Okay, perpendicular அப்படின்னா dot product. Okay, இதான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நமக்கு ஞாபகம் இல்லைனாலுமே cos theta sin theta க்கு வேல்யூ போட்டா you can easily find out. Cos pi by 2 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Cos pi by 2 0, so perpendicular. We are talking about the dot product. இப்போ sin ன்னு பேசணும்னா we are talking about the cross product. So sinல வந்து it has to be 0 or pi, which means we are talking about parallel stuff. Okay, புரிஞ்சுதா? Now, unlike cross product, இந்த இடத்துல I cross I, J cross J, K cross K becomes a 0. எதனால? I cross I ஒரே directionல இருக்கு, sin 0 becomes 0. அந்த கேஸ்ல என்ன இருந்தது? I dot I இருந்ததா? ஞாபகம் இருக்கா? அந்த கேஸ்ல we had I dot I, which becomes I square இல்லையா? Which becomes magnitude of I square, because they are in the same direction, but we are talking about cos 0. So cos 0 1 ன்னு வந்துரும். So I cross I becomes a 1, correct? So I cross I becomes 1. Okay, that you have to remember. Now, I cross J equals K. இதுக்கு ஒரு easy way இருக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு. இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுப்போம்னா, basically I'll draw a circle. So I'll draw I, J and K. So I cross J equals K, J cross K equals I, and K cross I equals J. இதுவே நீங்க உல்டாவா எடுத்தீங்கன்னா it is going to be negative. Okay, so இப்போ இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு I'm going to give you this trick. So this particular thing you need to remember. So clockwise direction la pochuna, it is always going to be I cross J equals K, J cross K equals I, K cross I equals J. இதுவே உல்டாவா வந்ததுனா it is going to be negative. Okay, now we are going to talk about triangle. இப்போ நம்ம dot product லியும் பார்த்தோம், இதுலயும் triangle and parallelogram பார்க்க போறோம். So the area of a triangle is going to be half times the cross product of AB. இது எப்படி நம்ம prove பண்றது? So it is going to be basically
half into base into height. So half into base enna AB into height equals CD. இப்போ AB enna? AB is going to be simply my B vector oda magnitude. இல்லையா? We are talking about magnitude, numbers here. B vector is going to be in terms of I cap, J cap, K cap. But இந்த இடத்துல magnitude வச்சு பார்க்கணும். And CD enna? I see that this is going to be A and this becomes A sin theta. A vector sin theta, correct? Because this is going to be opposite by hypotenuse. So opposite by hypotenuse na CD becomes A sin theta. So I can write this as magnitude of A times sin theta times half. So this is nothing but half times A cross B. புரிஞ்சுதா? So this is simply going to be your area of triangle. So இப்போ values கொடுத்திருக்காங்க, find area of triangle அப்படினா direct cross product எடுத்துடலாம். Okay? So this is how you prove. So this is what the result is. இப்போ இதே parallelogram க்கு என்ன இருக்கு? Parallelogram க்கு the area is going to be base into height. கரெக்ட்டா? So base into height னா இந்த இடத்துல half மட்டும் வராது. So it is simply going to be the cross product without a half. அந்த இடத்துல half times A cross B, இங்க வெறும் A cross B. Okay? இப்போ dot product க்கு எப்படி distributive property, associative property எல்லாம் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி you have to remember that vector products are not commutative. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? A cross B equals minus B cross A. They are not commutative. Okay, this you have to remember. Okay, second point, distributivity. So A cross B plus C becomes A cross B plus A cross C. Okay, and lambda irukku appadina you can multiply lambda times A and then find the cross product, or you can take multiply lambda to B and then take the cross product. The cross product எப்படி எடுக்க போறோம்? We are going to take it in terms of determinant. So first என்ன பண்ண போறோம்னா I, J, K இது மூணுத்தையும் எழுதிட போறோம். Then in the next two rows I am going to write the coefficients of I cap, J cap and K cap, components of I, J and K. So A1, A2, A3, B1, B2, B3. Okay, so இத summa solve பண்ணும்போது you will understand it better. Okay, example 22. Now I need to find A cross B. So I have determinant of I cap, J cap, K cap. இது என்னோட first row. இப்போ second row ல என்ன எழுத போறேன்? I need to write A1, A2, A3. So let me write the values 2, 1, 3. இப்போ second row ல I have, third row ல B1, B2 and B3. So இந்த coefficients ல என்னவோ அதை எழுத வேண்டியதா. So I have 3, 5, minus 2. இப்போ இதுக்கு அப்புறமா determinant எடுக்க வேண்டியதா. How do you take the determinant? So this is going to be I cap times, இப்போ I cap times determinant of என்னென்ன value, I'll write it for you once. So I cap na இந்த column மறந்துடணும், இந்த row மறந்துடணும். கரெக்டா? So when I do that, what is left? I have 1, 5, 3, minus 2. Now minus J cap. இந்த இடத்துல நம்ம determinant of some vectors பண்றதுனால, when you see the proof in the textbook, you will see that there is a minus J. Proof வச்சு பண்ணும்போது minus வெளியில வரும். அவ்வளவுதான் difference. Okay. So இந்த இடத்துல determinant எடுக்கும்போது J cap க்கு மட்டும் the symbol is going to be negative. Okay. So minus J times. இப்போ J na which rows should I forget? I have to forget this particular row and this particular column and this particular row. So in the end I have 3, 2, 3, 3, minus 2. Plus இப்போ K cap. இந்த இடத்துல plus தான். Okay. Plus K cap times. இப்போ K cap க்கு I should omit this column and this row. So I will have 2, 3, 1, 5. இப்போ determinant of I have a 2 by 2 matrix. So this is going to be simply 1 into minus 2 minus 5 into 3. இதுக்கு அப்புறமா normal determinant தான். So I times 1 into minus 2 minus 5 into 3, which is going to be 15, minus J times. இப்போ this is going to be 2 into minus 2, 3 into 3. So 2 2s are 4, minus 4, minus 9 plus K cap times. So here it is going to be 2 into 5 minus 3 into 1. So 2 into 5, 10 minus 3. Now the final answer is going to be minus 17 I cap minus J cap times உள்ள என்ன இருக்கு? Minus 13 இருக்கு plus K cap times 7. So this is going to be minus 17 I cap plus 13 J cap plus 7 K cap. So this is going to be my A cross B. இப்போ questionல என்ன கேக்குறாங்க? They are asking for the magnitude of A cross B. So magnitude என்ன? இது நம்ம போன exerciseலலாம் போட்ட மாதிரி தான். So magnitude of A cross B is going to be square root of minus 17 the whole square plus 13 the whole square plus 7 the whole square. So minus 17 the whole square na 17 into 17 is 289 plus 13 into 13 is going to be 169 plus 7 into 7 is going to be 49. இதை add பண்ணலாமா? 289, 169, 49, 27, 2, 10, 10 plus 10, 20, 2, then 5, 507. Okay. So this is going to be square root of 507. புரிஞ்சுதா? Please copy.
Example 23. Now find the unit vector perpendicular to each of the vectors. Perpendicular na we are talking about the cross product. ஏனா இப்போ dot product na எப்படி கொடுத்திருப்பான் இந்த இடத்துல perpendicular னு இல்லாம in the same direction of அப்படினு கொடுத்திருந்தானா அது dot product. Okay. Example dot product cross product ஆன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பாத்துக்கோங்க. Now perpendicular to each of the vectors a plus b a minus b. So first a plus b a minus b கண்டுபிடிக்கலாமா? So I have a plus b equals this. I'll take it as some c vector. So c vector equals I plus j plus k plus I plus 2j plus 3k. So when I add these, I have 2i cap plus 3j cap plus 4k cap. And d is going to be a vector minus b vector. So this is going to be I, j, k minus, open a bracket. So minus plus I cap, 2j cap plus 3k cap. So this when I simplify, I minus I becomes a 0 plus j minus 2j becomes minus j plus k minus 3k becomes minus 2k. So what do I have? Minus j cap minus 2k cap. இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்றான்? Find the unit vector perpendicular to each of the vectors. So I need to find the cross product of c cross d, which means I have to write the determinant I, j, k. C oda vectors enna? C1, C2, C3 are going to be 2, 3, 4 from here. C1, C2, C3. இப்போ d1, d2, d3 enna? d1 is going to be 0. I have minus 1 and minus 2. So here I have 0, minus 1, minus 2. இப்போ determinant எடுக்கலாமா? So I have I times enna determinant 3 minus 1, 4 minus 2. Minus j times I have 2, 0, 4 minus 2 plus k times 2, 0, 3 minus 1. புரிஞ்சுதா? எந்த ரெண்டு term எடுத்தேன்னு புரிஞ்சுதா? So this is going to be I times, multiply panna I have 3 2s are minus 6 minus of minus 4. So this is going to be minus 6 plus 4 minus j cap times inga enna term irukku 2 into minus 2 minus 4 minus 0. So I have minus 4 minus 0 plus k cap times I have minus 2 minus 0. Okay, 3 times 0 is 0. So minus 2 minus 0. Ipo in total I have minus 2 I cap plus 4 j cap minus 2 k cap. So this is my C cross D. But avanga enna kekranga question la I have to find a unit vector, which means this is not sufficient. I have to take the unit vector of this. The whole cap is going to be C cross D divided by the magnitude of this. புரிஞ்சுதா? இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பார்க்கறோம்? We are basically taking the unit vector. So I need to find the magnitude. இப்போ magnitude of C cross D equals square root of minus 2 square plus 4 square plus minus 2 the whole square. So this is going to be square root of 4 plus 16 plus 4, which is going to be square root of 24. 24 எப்படி எழுதலாம்? 4 6 are 24. So I can write this as 2 root 6. 4 6 are na 4 square root விட்டு வெளியில வந்ததுனா it becomes 2. So 2 root 6. Now I have C cross D the whole cap equals minus 2 I cap plus 4 j cap minus 2k cap divided by 2 root 6. இதை split பண்ணி எழுதுனா 2 and 2 gets cancelled. Common எடுக்கலாமா? So this becomes minus I cap divided by root 6 plus 2 j cap divided by root 6 minus k cap divided by root 6. So this is going to be the unit vector that we are talking about. Okay, please copy. Example 24. Find the area of the triangle having the points A, B, C as its vertices. So நம்ம என்னென்ன கண்டுபிடிக்கணும்? I know that it is going to be area of triangle is going to be, I'll write steps. So area of triangle equals half times the cross product of two different vectors. So first இப்போ A vector is going to be A, B. Okay, இதை நான் கண்டுபிடிக்க போறேன். So this is going to be B minus A. So when I substitute the values, B என்ன vector? So this I can write it as I cap plus 2j cap plus 3k cap minus A vector. So this I can write it as I plus j plus k. Okay, கொடுத்திருக்கிற coordinates நான் வெறும் I cap, j cap, k cap formula change பண்றேன். So this is going to be I minus I becomes a 0 plus 2 minus j becomes a plus j, 3 minus k becomes plus 2k. So this is going to be A B vector. This is my A B vector. இப்போ B vector என்ன? It is going to be, I'll take some AC. So this is going to be C minus A. So this is going to be C என்ன? 2 3 1. So I have 2 I cap plus 3 j cap plus k cap minus A vector enna? Again I have I cap, j cap, k cap. Okay, so this is going to be 2i minus I is going to be I cap, 3i minus j is going to be plus 2j cap, k minus k becomes a 0. Okay, now I need to do A cross B. So I have the determinant I, j, k
And in the first row, I have to write these values. So 0, 1, 2. And in the third row, I have to write these. So 1, 2, 0. Okay, value of k cap is going to be 0. So அதெல்லாம் பார்த்து careful-ஆ போடுங்க. This is going to be I cap times 1, 2, 2, 0. இது நான் உங்களுக்கு ஈஸியா புரியறதுக்காக எழுதுறேன். But every step you need not write this step. Okay. Now j cap 0, 1, 2, 0 plus k cap times 0, 1, 1, 2. Okay, இது எழுதுனா மிஸ் ஆகாம இருக்கும். So this becomes I cap times 1 into 0 is going to be 0 minus 4 minus j times 0 times minus 2. So this is going to be minus 2 plus k times 0 minus 1. So this becomes minus 4 I cap plus 2 j cap minus k cap. So this is going to be A cross B. Now I need to find the magnitude. Ilya? So magnitude of A cross B equals square root of minus 4 square plus 2 square minus 1 square. So this is equal to 16 plus 4 plus 1. 16 plus 4, 20. Square root of 21. Now area of triangle equals half A cross B, which is root 21 divided by 2. Okay, please copy. Square units. So obviously area abdina square units. Okay, please copy. Find the area of parallelogram கொடுத்துட்டான். Parallelogram na enna? It is simply going to be A cross B. Okay, half கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. So this is going to be area of parallelogram. Okay, parallelogram இந்த மாதிரி short form எழுதலாம். So what is A cross B? Let me find that. It is going to be the magnitude of this. So first A cross B கண்டுபிடிக்கலாம். So I have I cap, J cap, K cap. And what are the values? 3, 1, 4. First row la 3, 1, 4. A cross B na first second row la எப்போமே A ஓடது தான் எழுதணும். அப்புறம் B ஓடது என்ன? It is going to be 1, minus 1 and 1. So 1, minus 1 and 1. So this is going to be I cap times 1 minus 1, 4, 1 minus J cap times 3, 1, 4, 1. Then plus K cap times 3, 1, 1 minus 1. Okay. This is going to be I cap times 1 into 1 plus 4. Yeah, minus of minus 4 plus 4. Now J times 3 into 1, 3 minus 4 into 1. So this is inside a bracket. No more determinants. Plus K cap times 3 into minus 1 minus 3 minus 1 into 1 is going to be 1. So this is going to be 5 I cap minus 1 times minus J becomes plus J cap minus 4 K cap. Now I have to take the magnitude of this particular thing, which is going to be 5 square plus 1 square plus minus 4 the whole square, which is going to be 25 plus 1 plus 16. So 25 plus 17 gives me square root of 42. Okay. So this is going to be the area. Square root of 42 square units. Okay. Please copy. So with this we are done with the example questions. Let's move on to the exercise questions.